Dear students, today we are going to start our second unit, Words and Deeds. First lesson of this unit is an essay "And Then Gandhi Came" by Jawaharlal Nehru. This chapter traces the dramatic and unexpected emergence of Mahatma Gandhi on the political scene in India in 1919 and 20. Jawaharlal Nehru, in his Discovery of India, discusses the mood of India after the First World War, when Gandhi appeared in national politics. Jawaharlal Nehru thus celebrates the coming of Gandhiji into Indian politics. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന പാഠഭാഗം. വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വിളിച്ചോതുന്നു ഈ എസ്സേ. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വാധീനം എപ്രകാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയും ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. About the author. Jawaharlal Nehru, born on 14th November 1889 and died on 27th May 1964. He was the first Prime Minister of India. Jawaharlal Nehru promoted democracy, socialism, secularism and unity, while adapting modern values to Indian conditions. Nehru was a prolific writer in English and wrote a number of books such as The Discovery of India, Glimpses of World History, and an autobiography. In 1955, Nehru was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. Let's move on to the topic. And then Gandhi came. Jawaharlal Nehru. World War I ended at last, and peace, instead of bringing us relief and progress, brought us repressive legislation and martial law in the Punjab. ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ഒടുവിൽ അവസാനിച്ചു. തുടർന്നുള്ള സമാധാനം നമുക്ക് ആശ്വാസവും പുരോഗതിയും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള നിയമ സംവിധാനവും പഞ്ചാബിലെ പട്ടാള നിയമവുമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചിന്ത ബ്രിട്ടൻ സാമാന്യ മര്യാദയോടുകൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം പുലർത്തുമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള സമീപനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വളരെ ക്രൂരമായ രീതികൾ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. A bitter sense of humiliation and a passionate anger filled our people. We had become a derelict nation. Yet, what could we do? How to change this vicious process? കൈപ്പേറിയ അപമാനബോധവും ശക്തമായ ദേഷ്യവും നമ്മുടെ ആളുകളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരു അവഗണിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമായി മാറി. എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും?
ഈ ക്രൂരമായ രീതി നമുക്കെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? We seemed to be helpless in the grip of some all-powerful monster. Our limbs were paralyzed, our minds deadened. അതിശക്തനായ ഒരു രാക്ഷസന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മൾ നിസ്സഹായരായി തോന്നി. നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ മരവിച്ചു പോയിരുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ നിർജീവമായി. Large numbers of people cut off from the land and incapable of any kind of manual or technical work joined the swelling army of the unemployed, and helpless, hopeless, sank ever deep into the morass. They did not know where to look, for neither the old nor the new offered them any hope. നിരവധി ആളുകൾ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായിട്ടോ സാങ്കേതികമായിട്ടോ ഉള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ രഹിതരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് നിസ്സഹായരായി പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണു മുങ്ങിപ്പോയി. എങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്നവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പഴയ നേതാക്കൾക്കോ പുതിയവർക്കോ അവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല. What could we do? How could we pull India out of this quagmire of poverty and defeatism? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും പരാജയ മനോഭാവത്തിൻ്റെയും ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? Not for a few years of excitement and agony and suspense, but for long generations, our people had offered their blood and toil, tears and sweat. കുറച്ചു വർഷങ്ങളുടെ ആവേശമോ അധ്വാനമോ സന്ദേഹമോ അല്ല, ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറകളിലെ ഇന്ത്യൻ ജനത അവരുടെ രക്തവും കഠിനാധ്വാനവും കണ്ണുനീരും വിയർപ്പും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. And this process had eaten its way deep into the body and soul of India, poisoning every aspect of our life. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ പ്രക്രിയ ഇന്ത്യയുടെ ശരീരത്തിലേക്കും ആത്മാവിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഇന്ത്യൻ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും വിഷമയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. And then Gandhi came by Jawaharlal Nehru is an essay on Gandhi. Nehru explains the context in which Gandhi emerged as a leader in India. Jawaharlal Nehru, in his Discovery of India, discusses the mood of India after the First World War. Indians had thought that the end of the war would bring progress and peace. But instead, the British people became more repressive. People were filled with sense of humiliation, anger, helplessness, and hopelessness. Unemployment was rising. India had become a neglected nation. After the end of the First World War, the Indians were disappointed by the treatment they received from Britain. A large section of people lived in poverty as a result of British policies. People did not have access to land or work. They did not know what to do to improve their situation. Indians had been hopeful of a better future for so long that people were disappointed that all their efforts to improve their conditions had failed. It is at this point
that Gandhi emerged as a leader among the people. And then Gandhi came. He was like a powerful current of fresh air that made us stretch ourselves and take deep breaths. Like a beam of light that pierced the darkness and removed the scales from our eyes. Like a whirlwind that upset many things. But most of all, the working of people's minds. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. ശുദ്ധവായുവിൻ്റെ ശക്തമായൊരു പ്രവാഹം പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ കൈകാലുകൾ മരവിച്ചു പോയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് സ്വന്തം കൈകാലുകൾ അനക്കാനും ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവോടെയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ അന്ധത ബാധിച്ചു പോയിരുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കു മീതെയുണ്ടായിരുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ ആവരണത്തെ ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രകാശകിരണം പോലെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. പലതിനെയും ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയാണ് ഇളക്കി മറിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ചത്. He did not descend from the top. He seemed to emerge from the millions of India speaking their language. പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്നും പൊട്ടി വീണതുപോലെ ഇറങ്ങി വന്ന ആളൊന്നുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് വന്ന ആളായിരുന്നു. Get off the backs of these peasants and workers, he told us, all of you who live by their exploitation. Get rid of the system that produces this poverty and misery. കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. കാരണം അവരെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. Political freedom took a new shape then and acquired a new content. Much that he said we only partially accepted or sometimes did not accept at all. But all this was secondary. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു പുതിയ രൂപവും ഉള്ളടക്കവും നേടാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടി. ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭാഗികമായി സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറും സെക്കൻഡറി മാത്രമാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണത്. The essence of his teaching was fearlessness and truth, and action allied to these, always keeping the welfare of the masses in view. ഗാന്ധിജിയുടെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്, എസെൻസ് ഓർ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർലെസ്നെസ്സും ട്രൂത്തുമാണ്. മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളും. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം. അതായത് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചത് നിർഭയത്വത്തെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ചുമാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിട്ടത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ്. അതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. The greatest gift for an individual or a nation, so we had been told in our ancient books, was abhaya, fearlessness, not merely bodily courage, but the absence of fear from the mind. നമ്മുടെ
പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർലെസ്നെസ് ആണ്. നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായ ധൈര്യം മാത്രമല്ല, മനസ്സിൽ നിന്നും പേടിയില്ലാതാവുക എന്നതുകൂടിയാണ്. When Gandhi came to India's gloomy political scene, it was like a current of fresh air, like a beam of light which opened the eyes of Indians. As he was a common man who rose from them, people could easily identify with him. They did not feel that Gandhi was an outsider. Gandhi renewed the hopes of the people. He spoke against the people who exploited the farmers and workers and kept them poor. He taught the message of fearlessness and truth to the people and encouraged them to act against the injustice that they faced. He believed that everything should be done keeping in mind the welfare of the poor people. The dominant impulse in India under British rule was that of fear, pervasive, oppressing, strangling fear. Fear of the army, the police, the widespread secret service, fear of the official class, fear of laws meant to suppress, and of prison, fear of the landlord's agent, fear of the money lender, fear of unemployment and starvation, which were always on the threshold. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാന വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പേടിയായിരുന്നു. ഈ ഭയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിച്ചുപോയ അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന, കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള പേടി. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പട്ടാളത്തെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പേടിയായിരുന്നു, പോലീസിനെ പേടിയായിരുന്നു, അവരുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചാരന്മാരെ പേടിയായിരുന്നു, അവരുടെ അധികാരവർഗത്തെ പേടിയായിരുന്നു, ഇന്ത്യക്കാരെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളോട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പേടിയായിരുന്നു, ജയിലിനെ പേടിയായിരുന്നു, ജന്മിയുടെ പ്രതിനിധികളെ പേടിയായിരുന്നു, പണം വായ്പ കൊടുക്കുന്ന പലിശക്കാരനെ അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെയും പേടിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ പേടിച്ചിരുന്നത്. തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും എപ്പോഴും അവരുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ഉള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, അതാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചിരുന്നത്. It was against this all-pervading fear that Gandhi's quiet and determined voice was raised. Be not afraid. Was it so simple as all that? Not quite. And yet, fear builds its phantoms, which are more fearsome than reality itself. And reality, when calmly analyzed and its consequences willingly accepted, loses much of its terror. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിച്ചുപോയ ഇത്തരം ഭയത്തിനുമീതെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ശാന്തമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ശബ്ദമുയർന്നത്. ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക. അത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ? തീർച്ചയായുമല്ല. ശരിക്കുള്ള പേടിയേക്കാൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഭ്രമമാണ്. അത്തരം ഭ്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫാൻറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ, രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചില നിഴലുകൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ
അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ആ ഫിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭയം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പേടിയുടെ ഫാൻറ്റംസ് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരോടുള്ള ഭയം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. So suddenly, as it were, that black pall of fear was lifted from the people's shoulders, not wholly, of course, but to an amazing degree, as fear is close companion to falsehood, so truth follows fearlessness. The Indian people did not become much more truthful than they were, nor did they change their essential nature overnight. Nevertheless, a sea change was visible, as the need for falsehood and furtive behavior lessened. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്നും ഭയത്തിൻ്റെ കറുത്ത ആവരണം മുഴുവനായിട്ടല്ലെങ്കിലും ആശ്ചര്യജനകമായ അളവിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. പേടി എന്ന് പറയുന്നത് കാപഢ്യത്തിൻ്റെ ചങ്ങാതിയാണെങ്കിൽ നിർഭയത്വത്തിനു പിന്നാലെ സത്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതായത് പേടിയുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല കളവുകളും പറയുന്നത്. പേടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കളവ് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് സത്യം പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടുകൂടി ഇന്ത്യക്കാർ അവർ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ സത്യസന്ധരായി മാറുകയോ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവരുടെ സഹജഗുണം മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും കാപഢ്യത്തിൻ്റെയും കള്ളത്തരത്തിൻ്റെയും ആവശ്യം കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അടിമുടിയുള്ള ഒരു മാറ്റം ജനങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു. It was a psychological change, almost as if some expert in psychoanalytical methods had probed deep into the patient's past, found out the origins of his complexes, exposed them to his view, and thus rid him of that burden. ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ച്, മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനമായിരുന്നു അത്. അതായത് ഒരു മാനസിക വിദഗ്ധൻ തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന രോഗിയുടെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങി പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അവൻ്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ച് ആ മാനസിക ഭാരത്തിൽ നിന്നും അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അത്. There was the psychological reaction also, a feeling of shame at our long submission to an alien rule that had degraded and humiliated us, and a desire to submit no longer, whatever the consequences might be. We did not grow much more truthful, perhaps, than we had been previously, but Gandhi was always there as a symbol of uncompromising truth to pull us up and shame us into truth. പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സയ്ക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രതികരണം അവിടെ ഉണ്ടായി. തങ്ങളെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി അവഹേളിക്കുകയും തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത വിദേശീയ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സ്വയം അടിയറവ് വെച്ചതിലുള്ള അപമാനവും ഇനി അങ്ങോട്ട് പരിണിത ഫലം എന്തു തന്നെയായാലും കീഴടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷെ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യസന്ധരായി നാം മാറിയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മെ സത്യമാർഗത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സത്യത്തിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രതീകമായ ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിലകൊണ്ടു. As a
psychoanalyst, Gandhi probed into the root of the problems of India and suggested remedies, finding that the British rule was thriving on the fear in the mind of the people. Gandhi understood that fear was the major problem that affected the people. The people were afraid of the British people, the police, the landlords, the officers, and all the people who exploited them. Gandhi showed the people that their fears were unnecessary. Fear magnified the problems that the people had and made it worse. Gandhi was able to make the people more courageous. He also asked the people to be more honest. Courage helped the people to become more truthful in their life. Indians felt shameful about being subjected to foreign rule for such a long time. He asked them to address this issue straight away, taught them to confront reality and not to be afraid to the phantoms created by the fear. According to him, truth was a working remedy for fear.